Open your magic star. Chance. Fight. 危ない。ほや。行くわ。そこ。危ない。それ。カウンター。クリキュー。そこ。まだまだ。カウンター。この1、2。カウンター。トラ。キャンドル。いや。まだまだ。行くわ。甘い。カウンター。このクリキュー。そら。黙ってろ。粉砕。こいつ。紅茶ごと売らした。リベラティオウーヌスのそこ行くわよ全開逃がさないください So I expected that to trade. Good evening, everyone. Welcome to another Tuesday Melt Battle Lounge with the 2MK team. Today we are, of course, playing Melty Blood. Now, of course, we're also far enough into this game's lifespan that we're at that point where most people are either very good at it or very headstrong with it. So we're not exactly sure what we're going to experience anymore. But it'll be still a good thing to look at least some of the time. Open your magic circuit. Fight. So let's see what new and interesting things Reality has managed to show me for this game today. Definitely got strong defense, but the overall flow of the game is still about the same. You're looking heavily for a specific type of mix-up after a lockdown that is more common in this style of game. But before, it wasn't really so overwhelming, so the question is whether or not that's basically what it's going to become as a whole now. It doesn't look like it. It looks like these players are more or less doing the same things that we're used to do. They're just, one's better at it, and two, this one specifically has a much stronger form of offense than most people I see. Yeah, like that. What exactly we're going to see is probably going to change a lot by matchup, but we've definitely got one very offense-skilled CL to look at today. As we always say, this game is very accuracy-based, so if you don't know exactly how to land your hits, trouble usually tends to come up. There have been quite a few changes to the way that the game flows, but this has opened up some combos, particularly I feel on Noel's side, that are like, okay, I'm not really sure when this ends, but that's naturally part of this type of game as well. It scaled harder than I thought it would.
何時余裕に至らず止まれ今とどめきっちりおっと全トゥーキャット何時天文に至らず全トゥーキャット見てなさいよやられたふ勉強になりますファイトゼロこっちどうも読めた燃えなさいナイスショットI still think this character is too good at doing long combos that don't do real damage. But there's that offense timing again. Is that combo new? I think it is. If nothing else, it seems that CL has managed to add a lot to the ways in which she does damage once she's tried those things. Enough? No. ご指導お願いします。おっと、余裕。ときなさい。不要なり。強襲祭。終わりですか。とどめだ。こっち。まだまだ。ビーベレーティオ。痛いじゃなかった。まだまだ。おっと。やっとばす全トゥーキャット痛いじゃないですか。まだまだ終わりですか。単純まだまだひょいみざまづけ終わりですか。リベラ大チャンスほら死ね参見してますこれでも死なないでしょうけどねわけにはここまではいい単位はマジいことがありましたか。危ないカウンターセブコードスクエア今つくセイクとやめたスクセイクサリナソイトライタ今つくセイクスカライトラキャトルセイヤ負けるもんか笑わせます無駄です1リーベルテイク近寄れなさいやめまたカウンター確でした笑わせます今さそれで燃えなさいもらったやっ飛ばせトゥル But it does look like our Noel player finally has a handle on this specific thing. I don't know if these two play each other normally. But you can definitely see a shift in understanding when to go for damage because the opponent has missed something. In fact, that moment there was another shot of the same thing. Knowing that having such an offensive mindset often means that in situations where you've been put out of range of each other, something that might otherwise be a scramble, it's best to just respond as if the CL player will just continue. You ヒアカブスはニューチャレンジャー
適正反応確認。オープンユアマジックサーキット。ファイト。危ないと行くわよ。リカバー。これいた。10時伏せカード12カウンター。この動いちゃダメよ。リカバー。カウンター。ウーヌスセシトベセイウーヌス行くわよ。リカバー。カウンター。セカードルーひらまずけっての空飛べ。諦めこれならはあイラつく頼るね。カウンター。これはヘビーです。これならブロックの抜けてしまいました。よさい追求。もう甘すぎて見上げちゃう。ターンユアマジック倒れません。ファイブナイトスピーディーに。なんでよ前にこれなら逃しません。待った着地これなら打ち払う。よさい追求。トレースクワーテルリベラーテオ着地これしたよさい追求リカバー近寄るな。打ち払う。まだダイブ当たれってのそこターン行くわよ。カウンター123できるだけ長引かせてあげる。いっぱいいじめてあげるんだから。スパークドライブフィニッシュなんて。芝による危険予測。戦闘になるのですね。よし戦闘開始だ。私オープンユアマジックサーキット。危ないとファイト。まだこのテイタルナイスショット。慎重にシールドテイタルトラキャトル燃えなさい。空飛べリカバーセット突き抜けた。これならハイアングルトランスファーバカこれくらいヘイこれなら急速旋回まだなしせい近寄るな。行くわよ。ウーヌに出すかそこシールドカウンターよさい追求サービス見せてしまいました。お姉さんついやりすぎちゃった。ターンユアマジック危ないと今ファイトチャンストントははセットならやースキアリまだそこ突き崩すふざけないでよ。名付けっての慎重に名付けっての近寄るな。慎重に上ですね。やばいカウンター前にこれくらい名付けってのテンションキャトル状況確認。急速旋回止まってこれならくらえせい行くわよ。こっちすごいそこ危ない。ハイアングルトランスファーせいブロックまだこれならふざけないでよ。リベラーテオカウンターおとなしくしてね。諦めました。強行突破いきます。無理勝負出すかバップだ割にヒアカムスはニューチャレンジャー。寄り道するつもりはないんだけど。よし戦闘開始だ。私オープンユアマジックサーキット。危ないファイト行くわよ。カウンター
カウンタートラキャトルせーのとっておきなんだからまだまだねナイスショットいやまだごちゃごちゃうるさいいやゆったい追求それのごめんなさいナイスショットいややったわカウンター諦めなさい行くわ待ってさよならまたまたせーのサイバーリテー近寄るなこの猫返し逃がさないカウンター気分はどう逃がさないカウンターまたまたさよならまだまだそれ甘く見てたいいのお姉さんついやりすぎちゃった後悔しても知らないから行くわよ危ないよっと行くわよ危ないカウンター行けおまけ逃がさないよ近寄るな見えないまだカウンター行くよやったここねカウンターそのおやこれ猫返しまたまたウーヌス4つそこでそうせーの余裕甘いカウンター1、2、3ここでそら KO やるじゃんな寄り道するつもりはないんだけどへえ懺悔タイムいっちゃうオープンユアマジック行くわよ行くわよファイトチャンスよっと危ないめちゃくちゃに壊してあげる捕まえた使うよ甘く見てよ下いい加減にそら飛べ猫返し逃がさないさよならこのせ下よいけそれ猫返しまだまだそれ飛べおまけ逃がさないそら下よさよならデザイン行くわよ見える誰ってカウンタートラキャトルそのごめんなさい空飛べまだあらそんなすぐにちぎれないならあなたはここまでフィニッシュ次行ってみよう I totally forgot that doesn't build Moon Meter. So the only reason to even do it.
へえ、面白そう。オープンユアマジックサーキ行くわよ。バイト。そせありつにゆったり次級せーのとっておきなんだから。ナイストゥやまだ消えなさい。カウンター。またこれくらい逃がさなくの行くわよ。やったおりゃありつにゆったり次級 Accuracy, people. Even the smallest slip will mean a lot in this game no matter what you're doing. まだまださよなら。お返しをこのおまけまたカウンターウルス潰れちゃえ。いけおまけやばい全開さよなら。またこれはここね当たれってね。気分はどう俺とかないか。次行ってみよう。ターンはマジックサービス。行くわよ。危ないカウンター。この頭カウンター。さよなら。甘く見てたわ。デザイ離れこのそら甘いルモナズケジオカウンター。ルジョトルそらもめなさい。ナイストゥやまだまだ甘いルデザイまだまだそこに甘く見てたカウンター飛んでけおまけさよるな甘く見そこねそうやほら猫返し行くわいいの今日ねさよと目を私そうできるだけ長引かせたそれでいけこの猫返しさよなリベラーティオこのウーヌスまだまださよるなんだこの殺さよ納得いった？ユーウィンまだ諦めないのIt is definitely true that we have buffs on this character, and those buffs lead to mostly needing to learn better combos. There are some other things that it does specifically allow, but they're so subtle, in my opinion anyway, that you don't really get as much out of it if you didn't know how to play her before. But she does get better damage if you know the combos and if you are diligent about understanding how her game plan works. In other words, if you were trying to be good at her before, you're likely to actually succeed now. But you do have to be even more accurate because of the way that some of her options work. Still, it makes the mirror match way more fun. Because neither of you is any longer, basically, let's go with, limited by certain things you couldn't do. And there's a lot more motion in it as a result of that. Before, it felt more like you were better off playing somewhat defensively against another Arcade. But now, I feel like it's more reasonable to be just kind of, not necessarily attacking all of the time, but certainly thinking about the options that they have in a different way.
and leading to something that's a lot closer to what I expect from other games' footsies. やった下を飛べそう猫返し逃がさないまだまだいけいい加減にこの星の息吹 Does this work? I think it does. Yes. 残さないから逃がさないそれ諦めなさい猫返し調子悪かっただけよ So, I can't really explain to you why she's better exactly, but I can just tell you that she is, and if you were trying to play her before and not looking for a specific way to win, or rather, even if you were looking for a specific way to win but couldn't think of it, retry what you were doing before and maybe it'll work out. Open your magic circuit. Fight. 遅い。カウンター。俺の番暴力すぎ。やっバンカーシャー。ここだろ。アタックデイトシー。ここから暴力賛成。これなら上がれ。ほら耐えてくれよ。シリナ。お別れ。もらいそうだ。シリナ。お別れ。もらい限界。そうだよ。たまんねえな。シリナ。死にあら。You win. Turn your magic circuit. Fight. ここからだ。引くぜ。慎重に。遅い。熱い。慎重に。まだまだ。カウンター。リカバー。スキャリ。熱いくせ。慎重に。始め。たまんねえな。遅い。何の。テイタせーの。バカ。そこだろ。強行突破。いきます。当てます飛び。差し込む。また突き合い。まだまだ。痛いのいきます。ここから暴力賛成。遅い。スーパーです。死に改めなさい。諦めまかじけ。ちょいと言ってな。なさい。立てよ。まだ手足があるじゃねえ。やれやれ、一度しかない命を。この盾にかけて撤退はできません。オープンユアマジックサーキット。下がります。ファイト。セイク。制圧。いいん。決める。オーダー決める。や。たまんねえ。突きやり。痛いのいきます。今。ここ。カウンター。ビバビーの。リカバー。ダイブ。や。ここから。突きやり。当てます。せい。パスタ。俺の番。シリナ。熱いくせ。もらい。前に。背口から。せすみなき者のみ通ればいい。やります。お別れ。慎重に。逃しません。カウンター。熱いくせ。諦めません。はじけ。いや、これなら上がれバッシュ。諦めません。当てます。シーカード。シールド。KO。You win. 。 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 So,
ンユアマジックサーキットファイトカウンターおせちりなお別れだセクフェイクやたまんねカウンター状況確認いやこれならたまんねセイバスターステータスアップ前にここ神の国の到来カウンター贖いの血をもって汝を性別す歌うがいい世はまさにパンティオン慎重に来いよ打ち振る俺の番暴力賛成着地バッシュほらよダイブまだまだ楽しいおそどうクイックいいんそらよ踏みいい込む力んそらよクロ発動シーンたまんねや生きるそら諦める上ですね着地とシーン読んだここかとほここらよですシールドほらよ必ずほらよほらよほらよ AO なさ立てよい You ま win だ手足があるじゃんまったく人生とやらは素晴らしいな水郷極まったか羨ましい話だオープンユアマジックサーキットファイトほらよ始めるとくせだけどたまん暴力賛成ほほらよチリナいくつしゅいいんじゃんカウンターカウンターここがやめもろいたまんたまん死にやる遅いな行くぞ楽しいね六強開始カウンター KO いいもんだターンユアマジックサーキットどうするファイト熱い次どうだ次どうやる遅い雷速無伝送なやりきるバサラ者が天下よやるな遅いマン熱いやるなもらいビバビーノ行くぞやるの当てられないやるな浅い端かビバビーノいやいや期 You 待値 win に届きもしないとはいいぜオープンユアマジックサーキットファイト打獄俺のバットやるなチリナ続けろ吐き出せやるなビバビーノもらいお別れだ行くぞたまんどうだそこほらよ神無毒お下ほらよそこほらよに入れていけやるなそこかどうだお別れだ朝吹き飛べそこだ軽い命
ここ本気にさせたな。行くぞ。神の君の到来、彼らの血をもって汝を性別する。歌うがいい。世はまさにパンティオン。朝今後シップやるな。テイ KO。勝ったターンユアマジックサーキット。ファイト。そこだろ。下です。カウンター。続けろ。ほらよ。ほらよ。天下にうがつ。ここか作品。ここか。ほらよ。やるな。遅い。行くぞ。今後もろい。たまんねえな。やりましい。下です。砕けろ。砕けろ。ほらよ。シューやりと。ほらよ。遅い。続けろ。行くぞ。耐えてくれよ。 If you find this game intimidating from watching it, it is. There's not much I can say to that. It's difficult, it's intimidating, it's got a lot of layers to it. But the main thing that makes it bearable is that every time you learn a layer, it's relatively binary. Unlike some games where learning a layer means that you must then spend a lot of time figuring out how exactly to deal with it, most of the time in this game, once you've figured out the layer to what your opponent is doing, the one that's most frustrating to you, of course, you probably know how to deal with it. It's not necessarily physically that difficult, and the game gives you a lot of options for dealing with the situation, which is why we enjoy it so much, despite how hard it actually is. Particularly as a player who doesn't pick up this game too often, it can feel a little discouraging to be faced with someone who has so many layers of things they can do. But if you enjoy fighting difficult bosses in other games, the feeling is relatively similar. You are able to do something once you understand what is happening most of the time. The question is only, are you accurate enough, and do you actually understand in the first place? Here comes a new challenger. Easy. 簡潔に済ませよう。ににににににに。オープンユアマジックサーキット。ファイト。ほらよ。ほらよ。なんかした。そうだよ。熱いほほらよ。天下そうだよ。ちょいと言ってな。パンチ。遅い。ユニスポーツ。肉球。にゃにゃにゃにゃにゃにゃ。ほらよ。よっくらせ。にゃにゃ。にゃんとも。にゃにゃ。にゃにゃ。にゃにゃ。いいもんだな。動かせる体ってのは。ターンユアマジックサーキット。ファイト。生きるな。許すまち。カウンター。下です。アデュビヨンド。ほらさっさと死ね。後が使えてんだよ。
息がいい。今夜はついてる。にににににに。オープンユアマジックサーキット。ファイト。見えるかい？ I think the last time we had actual tests with this character, I'm not sure that our Roa was actually able to play again, and therefore might have minimal, if any, actual experience fighting Echo Arc. But, given that, what I just said, this character isn't terribly hard to understand in every form. It's more so just that you have to be able to keep your eye on a specific situation. One of the main ways you have to worry about defending yourself from her is to understand that while you are in the air, you're not in a lot of danger, but that has to do more so with her ability to predict what you're doing than anything else. So if you're in the air, but predictably, you're going to die. お互い温まってきたか。 You win. ターンユアマジックサーキット。ファイト。熱い。カウンター。ちょいと言ってな。生きるなよ。そうここからだ。やってくれたにくれすいいね。そうだ。世代までたたるにゃ。いい戦いの。 We're still working through what exactly the best strategy against MASH is, but it is known that she has good neutral, and as the result is often tempted to use that good neutral. You can end up wasting a lot of your own energy using your moon skills and shield, but thankfully she's not terribly strong in terms of low attacks so far, therefore you don't really have to worry on that front, and can afford to mid-shield a lot of things. All characters have a good 2C basically, but you have to understand that when a 2C is used, it means that the player has committed to a specific set of things.
目障り目障りだけターンはマジックファイト何目障りここです邪魔ここです目障り行くわよリカバーカウンターこれならこれはヘビーです下がり目障り読んだ目障り必ずはあチャンスいいわ決勝これこうどうそれこう目障り沈みなさい行くわ何砕け天使ここで目障りバネを効かせて無駄よ消えちゃうかやるじゃないだってほらこうランデブー諦めませんせい差し込むクイックハイアングルトランスファーせいアツほらカウンターを諦めちゃう回るそらこう天使勝負 KO これなら公共物を壊さない次はどうマジックサーまだいけるファイト何目障り行くわよピッピやったお返しよでしょシーレクイックデイブ上で急速旋回待ったなやる何しからごめんほら楽しんでほらダウターキル取りになるそれじゃランデブー何目障り One of the things we do know makes MASH fairly effective though is her specific options out of air recoveries, and you have to be able to track her pretty well in order to prevent certain things from happening to you. Not wanting to risk that, it looks like. But I wouldn't want to risk it either given that it's red arc raid with meter. And they're down to 0 bars? I have no idea if that was super laggy or not. I guess I'll check in and find out. Alright, I'm told that it was not in fact laggy at all. So we're going to trust the rollback, assuming it even confirms, because it doesn't always want to. So this used to be my least favorite matchup, not necessarily because... No, there's a specific reason. There are things I expect to win against this character that don't win. And I doubt that's changed a lot because that's not the nature of the game, but I probably have some better options than I did before. Similar, therefore, to the actual regular version of the game that needs to be played. Ooh, that was cool. Why does that have clash frames now? Should that have clash frames now? I feel like it should. But I always thought that. Maybe I always had clash frames and my opponent just always had different timing. That was late. But late in a good way. And of course now they've made it so you can shield in the wrong direction more easily, which I think is a good change. But now I have to relearn this whole matchup because not only does this player play it quite differently, the actual thing you're required to do in it is very different.
because she would normally just zone me the entire time if she could, and not care about any of it. And I wouldn't have any chance at all to ever even think about using that move, for example. Nor would I have built up as much meter as I did previously. I'm actually really surprised that I got meter as high as I did. So you can see that with my opponent now forced to actually use her offense, there are different things I need to do altogether from my end. Because she has fairly predictable actual attacks of specific types, you can use more options to get out of them that you would not have been able to before. Perfectly done. Air Dash's shield against your opponent's anti-air when they don't have the health to deal with it. I think we started stream slightly late, which means that this probably isn't in fact the last on-stream match. But we are probably going into it after this one.
この盾にかけて撤退はできません。殺しには空いているんだがね。オープンユアマジックサー。下がります。今ファイト。いえそれ遅い。どうだ。慎重に。フェイタせーの前にバネを効かせて突き崩せ。これなら当たり。まだまだセーフ。カウンターしてマスターたまんぜ。アタック。あらよチリナ熱い慎重に対空。見える遅い。急速旋回。待ったなし。熱いリカバー。耐えてくれよ。何それ熱い諦めまあらよチリナ。ユーウィン。ターンユアマジックサーキット。ファイト。アタック。ここだろ。柔道。前にたま突き崩せ。どうだ遅い。天使。当てます。上が生きるなよ。耐えてくれよ。お別れだ。もうれ。リカバー。ダイブ。フェイタス。耐えてくれよ。暴力賛成。着地。カウンター。あらよ。ほらさっさと死ね。後が使えてんだよ。カテゴリーオープンユアマジックサーキット。ファイトかバッシュ。見えるか。遅い。お別れだ。もうリカバー。上ですね。打ち払う。これはヘビーです。ここからほらよほらよ。慎重に。リカバー。目も当てない。遅い。チリナ熱い慎重に。読んだ。フェイタあらよチリナ。 It's actually this game that we intend to work on getting extra bots ready this week. Probably not MASH though. もうちょいと楽しませてくれよ。 If we do go into this, you'll see it on Friday in our usual This Guided segment. And of course, if that does happen, you'll be able to find out about it being streamed on our Twitter to _MK_FGC. Our other bots for this game, the few we've done, can be found on our website to-mk.org and are good for getting you started with the idea of how to play it, so that if you are able to view this game as sort of just go online, fight some boss monsters basically, and improve as you figure out what exactly it is required to stop them, at least you'll have the tools ready to actually attempt it. Since there's nothing worse than going up against the boss knowing that you should do something but not necessarily being clear on how to physically do it. We are unlikely to have time or setup for our Wednesday night in Birth tomorrow, but you might be able to catch some players specifically playing in lounges even if we don't stream it. So look around and see if you see anyone that you regularly recognize or otherwise. 公共物を壊さないよう気をつけないと。やるじゃないか。焼きがいがある。暴力賛成。生きるなよ。まだまだ下ほらよ。上ですね。あらよ。お別れだ。もらいた。ハイアングルトランスファーバカ。たまんね。遅い。リカバーチャンス。どうだ。あらよ。着地読んだ。ダウンシールド。これなら痛いのいきます。いいんじゃねえの。私が見たものを君にも見せよう。そう
何もかも無意味だったとね。 And that seems to be the best ending we could possibly have had for the stream. ほらさっさと死ね。 This has been Rillian, 14 2MK. Good luck with your training and good night, everyone.